আসসালামু আলাইকুম। ATN Bangla ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আমারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম এডুকেশন আওয়ারের নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক আমরা সেটস নিয়ে কথা বলবো। আমাদের টপিকের নাম হচ্ছে অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। অ্যান অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। তো ইয়ার 6 এর যে সেটস এক্সাম গত সপ্তাহে সেটা শেষ হয়েছে। Year 6 students, they finish their SATs exam, and it will take another couple of months to result to come out. So, আমরা কথা বলবো এডুকেশন আওয়ারে ইয়ার 6 এর সেটসের ব্যাপারে। আমরা কি ধরনের প্রশ্ন ছিল, বিশেষ করে ম্যাথসের ব্যাপারটা আমরা কথা বলবো। এখানে ইংলিশ আছে, রাইটিং আছে, কম্প্রিহেনশন আছে, বিশেষ করে ম্যাথসের ব্যাপারে ফোকাস করব, যেহেতু আমাদের আজকের একটাই ফোকাস। সো ইয়ার 6 এর ম্যাথসে যেমন অ্যারিথমেটিক, রিজনিং পেপার, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। আজকে ATN Bangla ইউকের প্রোগ্রাম লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে স্কাই চ্যানেল 779। উই আর অন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব। প্লিজ ডু শেয়ার আওয়ার প্রোগ্রাম। আমাদের ওয়েবসাইট www.atnbanglauk.tv। তো আসুন আমরা আলোচনায় চলে যাই। অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। আমার সাথে রয়েছেন একজন অতিথি, মাহবুব হোসেন। উনি একজন এক্সপিরিয়েন্সড ম্যাথস টিচার। হি হ্যাজ রিটেন মেনি বুকস অ্যাবাউট ম্যাথস অ্যান্ড অলসো ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড সিনিয়র টিচার at a primary school, and he coordinates math subject in his school. So Mahbub Hussain, assalamu alaikum. ওয়েলকাম সালাম। কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ। জি, আমি অনেক ভালো আছি। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর আজকের আপনার শোতে। আর আপনার ভিউয়ার ওদের কাছে আমার রইল সালাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার। তো গত সপ্তাহে ইয়ার 6 এর স্টুডেন্টরা তারা সেটসটা এক্সামটা শেষ করলো। জি। তো সেটসে ইন জেনারেল যে সেটসের এইবারের পেপারটা ইংলিশ বলেন বা ম্যাথস, দুটো বিষয় মেইনলি হয়। সায়েন্সটা তো টিচার্স অ্যাসেসমেন্ট। ইংলিশের ম্যাথসের বিষয়গুলি গতবারের তুলনায় কি কঠিন ছিল না ইজি ছিল? গতবারের তুলনায় এইবারের দুইটাই পেপারই, মনে করেন ম্যাথস দুই সাবজেক্টই, ম্যাথস এবং ইংলিশ দুইটাই কম্পেয়ার করলে একটু সহজ আছে। একটু সহজ ছিল, একটু সহজ। ওকে। সো ইংলিশের ব্যাপারটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন, মেইনলি রিডিং কম্প্রিহেনশন, স্পেলিং এন্ড গ্রামার। আর ম্যাথসের ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক হচ্ছে পেপার 1, পেপার 2 রিজনিং এন্ড পেপার 3 রিজনিং। আমরা যখন ম্যাথসের তিনটে বিষয় নিয়ে কথা বলি, অ্যারিথমেটিকটা বেসিক্যালি স্কিলস, যেটা এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এই যে স্কিলসগুলা, সেটার ইউজটা কতটুকু বাচ্চারা পারে সেটা নিয়ে কথা। আর রিজনিং পেপার অবভিয়াসলি টাফার দেন অ্যারিথমেটিক ইন এ ওয়ে, প্রবলেম সলভিং। রিজনিং পেপারগুলো হচ্ছে আপনার প্রবলেম সলভিং, বাট ইউ শুড গেট ইউর নলেজ এন্ড স্কিল ফ্রম দ্য অ্যারিথমেটিক। So they are linked up together. Okay, so you are one way you are applying your arithmetic skill in your reasoning papers. So the reasoning papers, both of them, are designed in a way so that then cover all the 9 strength that is laid out in the national curriculum. One of the 9 strength যেটা বললেন, কি কি স্ট্রেংথ গুলো? The number 1 is number and place value. Number 1 is place value. Number, okay. Number and place value. Then addition and subtraction, multiplication and divisions, then fraction, percentage, decimals, then is measurement and geometry. In geometry, 2 parts. Part 1 is properties of shape and part 2 is position and direction. Then is statistics, and then is ratio and proportion, algebra. Ratio and proportion is just only in year 6. However, many schools they started end of year 5 to introduce the ratio and proportion and algebra as well. যখন আমরা 9টা বিষয়ের উপরে স্টুডেন্টরা যখন তাদের স্কিলস গেইন করে, এই যে 9টা বিষয় আপনি বললেন, ডেফিনেটলি সেটসের যে কোয়েশ্চন আসে 3টা পেপারে, এই 9টা বিষয় থেকেই আসে, তাই না? জি। আচ্ছা। আর বিশেষ করে 9টা থেকে যখন আসে, সেখানে হয়তো রিজনিং যে 2টা পেপার আছে সেটাতেও আসতেছে, এবং প্লাস অ্যারিথমেটিকে 3টা মিলে কোয়েশ্চন আসে। টোটাল নাম্বারটা কত? টোটাল নাম্বার 3 পেপারে যদি আমি সেপারেটলি বলি, তাহলে অ্যারিথমেটিক পেপার হচ্ছে নাম্বার 40,
Time হচ্ছে 30 minutes. 30 মিনিটসে 40 আনসার করতে হবে, 40টা। Mark is 40. 40, হ্যাঁ। Questions sometimes 35, 36 questions, but mark is 40. Time is 30 minutes. 30 মিনিটস। Reasoning paper mark is 35. Time is 40. And other reasoning papers same. Mark is 35. Time is 40. Altogether is 110 minutes and 110 mark. কয়েক বছর আগে, 15 বছর আগে যখন সেখানে মেন্টাল ম্যাথসটা ছিল, কিন্তু এখন মেন্টাল ম্যাথসটা নাই। যেমন ধরেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের টাইমস টেবল, বিভিন্ন ধরনের কুইক কোয়েশ্চন থাকে, সেটা না থাকার কারণটা কি? মেন্টাল ম্যাথস মনে করেন আগে যে সিস্টেমে ছিল সেই সিস্টেমটারে চেঞ্জ করছে। কারণটা কি? বাট এটার মেইন কারণ হচ্ছে যখন একটা সিডি, the previous old systems that mental maths, it was recorded by a tape recorder. So the CD is on, then someone to read the questions, 20 minutes, 20 questions, then you answer the question. Some question was a 10-second, some 15, and some question was 20-second. But in that situation, it look like that you assessing children's speedness rather than sometimes their skill. The skill should be shown in paper and pencil. So whatever skill you have. So it new way and all different ways is put the mental maths in arithmetic. টাইম তো একটা ফ্যাক্টর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে। Time আমরা is এখানে factor. হাফ জায়গা যদি একদিন বলি বাচ্চাদের সময়, Time is factor, but mental maths same is not disappeared, but it is now incorporated. Is one way other is now in a new system in the paper one. এখন 110 মার্ক 3টা সাবজেক্টে, যে বিষয়টা আপনি যেটা বললেন, এখানে বিভিন্ন গ্রেডিং সিস্টেম আছে, সেখানে গ্রেটার ডেপথ সেখানে আছে, তাই না? আপনি একটু Greater depth, it is most likely is the threshold for the greater depth is not decided by the national. ওকে, It's nationally is decided by just a pass mark. পাস মার্কটা কত থাকে? Pass mark is চেঞ্জ হয় প্রত্যেক 56. বছর। Every year is Different. changed, but 56 to 58. 56 to most 58. likely. So 56 to 58 out of 110. 110. এটা পাস মার্ক। Pass mark. Average student, they should achieve this. Okay. So the AS that achieve the standard. Achieve standard. So that is in this way. I just analyze myself from my previous experience for the stats paper. If a child is very confident in his fractions, so he will get 56, no doubt about that. Okay, so 56. Because fraction is about at least will be marked like 30 or 35 marks. 35%. It's nearly half of the pass mark about fraction and percentage. So basically আপনি বলছেন যে ফ্র্যাকশন পার্সেন্টেজ ডেসিমাল, তার উপরে অন অ্যান অ্যাভারেজ 30% কোয়েশ্চন থাকে। এখন কেউ যদি সেটাই আনসার করতে পারে Almost pass. পাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেটাই বলছি, এটা ভেরি গুড। আর হাইয়েস্ট যদি আমরা গ্রেটার Greater depth is decided by the local authority. ওকে, It's most likely last day it was 95. 95 out of 110. Out of 110. So 95 বলে 95 প্লাস, 95 plus. 95 যে পাইলে বা 110 At least 95. at least 95. Starting from 95, so greater depth. But every year is again changing. The year before it was 96. This year, maybe 96 or even 97. তাহলে দুইটা গ্রেড এখানে, এটা হলো পাস গ্রেড Pass আর grade. গ্রেটার ডেপথ। Greater depth. একটা স্টুডেন্ট It's a 94 whole 94 অ্যাচিভ করলো, সে 95 হলো গ্রেটার ডেপথ, তো সে তো শুধু পাসের মধ্যে হয়ে গেল। 1 mark still is pass, but not greater depth. এটা তো আসলে জিনিসটা কিরকম হয়ে গেল? Then 56 56 নাম্বার আর 94 নাম্বার ডিফারেন্স তো অনেক, তাই না? The number is different, the skill is different, although it is graded is different. One, because of the 1 mark he is not graded as a greater depth, but his skill is already there. It doesn't matter for 1 mark. But still someone even he is not someone achieving level as a 56 greater and depth. someone achieving 94, মেবি তাদের স্কিল এবং অ্যাবিলিটির মধ্যে তো ডিফারেন্স Different, absolutely. বাট দুটাই কিন্তু আমরা বলি Is the same grade at the, no doubt about that because of the system. But the child got 94 and child got 56 Yeah. compared to both of them is not exactly the same. It's far আমরা একটা different. ব্রেকে যাব, ব্রেকের পরে কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি এডুকেশন আওয়ারে অ্যান অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকবে।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 স্যাটস। গত সপ্তাহে প্রাইমারি স্কুলের ইয়ার 6 এর স্টুডেন্টরা এই দেশে ইংল্যান্ডে তাদের স্যাটস এক্সাম যেটা ছিল, বিশেষ করে রিডিংয়ের উপরে, স্পেলিংয়ের উপরে, গ্রামারের উপরে যেটা হয়ে থাকে, এবং ম্যাথসের 3টা বিষয়, সেখানে অ্যারিথমেটিক, রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2 সেটা শেষ হলো। তো আমরা আজকে কথা বলছি স্যাটসের ম্যাথসের বিষয় নিয়ে। ম্যাথসটা কেমন ছিল আমরা এই ব্যাপারে কথা বলছি, এবং পাশাপাশি আমাদের সাথে যে যিনি আছেন উনি একজন এক্সপার্ট ম্যাথস প্র্যাকটিশনার। উনি নিজে অনেকগুলো বই লিখেছেন এবং রিসেন্টলি ওনার একটা বই পাবলিশও হয়েছে, বিশেষ করে ফ্র্যাকশন, ডেসিমাল এবং পার্সেন্টেজ, এই 3টা বিষয় নিয়ে, সেটা আমাজন পাবলিশ করেছে। আমরা সেই বিষয় নিয়ে একটু পরে কথা বলবো। তো আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। ATN Bangla ইউকের প্রোগ্রাম লাইভ ব্রডকাস্ট to Sky Channel 779. We are on Facebook and YouTube. Please do share our program. Our website www.atnbanglauk.tv. So আমাদের সাথে রয়েছেন মাহবুব হোসেন, উনি ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর, এক্সপিরিয়েন্স ম্যাথস টিচার ফ্রম প্রাইমারি স্কুল। মাহবুব হোসেন, ওয়েলকাম ব্যাক। থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বলছিলাম যে অ্যারিথমেটিকের বিষয়টা, এবং বিশেষ করে রিজনিং পেপার 2, এবং এই যে মার্কিং এর যে ইয়েটা আপনার সিস্টেম যেটা, বিশেষ করে পাস মার্ক যেটা হয় লাস্ট ইয়ারে, যে বিভিন্ন বছর থ্রেশহোল্ড চেঞ্জ হয়, এবং সেটাতে গ্রেটার ডেপথ, এই বিষয় গ্রেটার ডেপথ হলো যে হাইয়েস্ট একটা স্টুডেন্ট যখন অ্যাচিভ করে ম্যাথসের উপরে, সেটার বিষয়টা আর কি। ভেরি গুড, আমরা খুব সুন্দর কথা বলেছি। এখন গত বছরে কিন্তু আপনারই দেয়া কতগুলো স্যাম্পল কোয়েশ্চন আমরা নিয়ে আসছিলাম স্টুডেন্টদেরকে দেখানোর জন্য। আমাদের স্ক্রিনে কতগুলো নিয়ে আসি, আমরা হয়তো কুইক কথা বলবো, এরপরে পরবর্তীতে আপনার লিখে একটা বই আমরা জানি ফ্র্যাকশনস, ডেসিবেল, পার্সেন্টেজের উপরে রেশিও প্রপোর্শন করতে যেটা বের হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাইলে আমরা যদি প্রথম একটা মিনিট আমি বলে ফেলি, যেমন এইবার কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার, আই জাস্ট রিসেন্টলি অ্যানালাইসিস আফটার দ্য সেটস, সো অ্যানালাইসিস অফ দ্য 3 papers. আচ্ছা, and with the 3 papers I found that in paper 1 about exactly 14 questions is about fractions. 14 questions 14 out of how questions many? about Out of how many? fractions. Out of 36 questions. Out of 36 questions, 14 questions is about fractions. Over 1/3. Over 1/3. And paper 2 is out of 21 questions is about 11 questions. In paper 2, fractions. And paper 3. And paper 2 is 6 questions. 6 questions. 6 questions. That is altogether is about a 31 mark. And compared to the out of 110, as a percentage is about 28.18%. That only about fraction, percentage, decimals. One of the big areas and topics, I mean the strength in the national curriculum is the fractions. And one of the reasons that I wrote the book from my experience is all about the fraction, percent, decimals, ratio and proportion. Because it's cover nearly more than one-third of the questions যখন বাচ্চারা এক্সামে বসে আর কি তখন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা কি স্ক্রিনে কতগুলো কোয়েশ্চেন আনতে পারি প্লিজ? স্লাইড 1 বা 2 আমরা নিয়ে আসতে পারি। হ্যাঁ, এটা হলো গতবার আমরা একটা স্যাম্পল, এখানে অ্যারিথমেটিক ছিল, রিজনিং ছিল, রিজনিং পেপার 2 এবং 3 ছিল। আমরা কি নেক্সট পেজে যাব একটু কুইকলি? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এই যে এগুলো তো অ্যারিথমেটিকের পেপার, স্ট্রেট exactly the same questions is coming, not only the same numbers, but exactly the similar questions, only number the change this year and the last year. Subtraction and addition. So there must be subtraction, addition and multiplication and divisions, all 4 operations in paper 1. And definitely এটাতে স্টুডেন্টদেরকে প্লেস ভ্যালু বুঝতে হবে। এখানে টেন্সও আছে, হান্ড্রেডসও আছে, ওয়ান্সও আছে, আবার টেন্স আছে, আবার হান্ড্রেডও আছে, তাই না? এই বিষয়টা it means your place value knowledge of place value, definitely. আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যাব একটু প্লিজ? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এটা তো ইনভার্স রিলেশনশিপ, তাই না? This is inverse, not really. The number 1 is the number 12 is 3 there. 3 numbers there is a divide and multiplication there. So that means the order of operations. What you need to do first. Like if you do 9 times 9, yeah, plus এখানে 0.6 times is 100. 100 times 100. So 0.65 times 100, you'll get the whole number. It's 65 because the 2-digit number, 2 decimal places and 2 placeholders make the whole number. Thank you very much. ওটা হলো শর্ট মেথড অফ মাল্টিপ্লিকেশন, ইজন্ট ইট? Multiplication. So this is long method. Long method. Long method. Multiplied by 2-digit number. Multiplication, হ্যাঁ।
the two numbers, the 4-digit number times by Two-digit number. numbers. So Using the এগুলো long কমন method. বাচ্চাদেরকে এই যে স্কিলটা যেটা Skill-টা। এই স্কিলটা শিখতেই হবে। অনেক সময় আমাদের প্যারেন্টসরা কি আনসার অসময় হয়তো রাইট হবে, কিন্তু আমরা অনেক প্যারেন্টসরা যেমন ওল্ড সিস্টেম আমরা বলছি, তো যদি প্রথম তোমার টেন্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করো, তারপর একটা জিরো দেওয়া লাগবে বা অ্যাড এ জিরো। So actually add a zero does not make any difference. Is million zero you adding numbers stay the same. Same. So now you need to explain why is that zero. It means once you finish your multiplication by your ones column, then left the tens column. Tens column, giving an example, is 37 multiplied by 120. So when you finish your tens columns, then is left is ones column, then left is 3. 3 actually is not 3. This is 3/10. 3/10, 30. So whatever the 3/10, you making a placeholder on the ones column, you making the number 10 times bigger. Bigger. When a 10 times 3 is 30, then you multiply it by 3. Yes. So you need to explain properly. Explain that. That's why you're adding this is not 3 itself. It's a 3/10. 3/10, but when you're putting a zero under your ones column, you're making the number 10 times bigger. Bigger. So 30, So it is 3 30. times 10 is 30. So that means you Not multiplied by 30. That's so why you're then saying you 30. multiplied by 3. Thank you. Good. আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যাব একটু কুইকলি? Thank you. ডিভিশন। This is long divisions. Long division. Long divisions. Because short divisions আমরা কি and এটাকে long- বাস্তব বলতে পারি? না। বাস্তব তো short। that is for the children to understand that you don't have to say any kind of stop. Just the layout. Layout. It doesn't matter what is the layout. It If is you long- take the line off, long it's division. fine. Yeah. Someone make the line is like a curve system. So both the side curve system and then the top. It doesn't look like bus stop. But this is the layout. I don't say any bus stop or any kind of stop. That's the layout. Layout. When we do long multiplication, we need to draw one line, then we need to draw another line, then we need to draw another line. That's the system. That's the layout. You don't have to say any kind of something additional things that it doesn't match with your mathematical aims. Okay. Bus stop, nothing to do with the maths. But they name it sometimes, isn't it? They name it. I don't say. Okay. All right. Then I don't encourage to say bus stop. Okay. All right. The next slide, please. আমরা একটু কুইকলি যাব। হ্যাঁ, please. Thank you. It's a percentage. 35% of This is so a how method. did you how can students work this out? No, this is a number. When you say this is the number, this is ratio. This is ratio. When you multiplied by your one number multiplied by whatever number 3, 4, 5, then you need to do the other number. Is if it ratio is 7:5, I'm giving an example. In their number is 105 and 753. So if you multiplied by 3, then other number must be multiplied by 3 to make it balance. So that's the ratio. And also, when you want to find out 35% of something, don't you think it's better to find out 10% first? That is so many different methods. Like giving an example, 35% of 400. 35% of 400, you can go for 10%, then 30%, then find 5%, half of 10, Half of 10%. then add. That's fine, absolutely fine. Or you go for 35%, write it down as a decimal, 0.35 times by 4, 10 times, 100 times bigger, you got your number, fine. Or you write 35 over 100 times 400, 400 divided by 100 is 4, 4 times 35, find your answer. Yes. So- as long as they understand. Understand. Okay. Yeah, They need to understand this is 35%. 35. And I'm saying the basic thing why, because sometimes from year 4 onwards or maybe 5, it's easier for some students to understand 10%, 10%, 10%, and 5%. The main reason is we the teachers are teaching the 10%, 5% and 10% from year 1, from year 2. Yes. But formal method is not 10%, No, 4.5%. no. Formal method is 10%, 35% of 100 multiplied by 4. Yeah. That means 35. 35 out of divided by 100 times by 400. So it means next step will be 400 divided by 100 times by 35. It will be 4 times 35. Yes. That's the standard method. But children go for 10% is fine. But we are teaching from the bottom, then go for 10%, go for Okay. 10%. Can you go to the next slide, please? Thank you. It's an addition of fractions. Addition,
Adding fractions. Adding fraction, sorry. Adding fraction and subtracting fraction, there must be at least 4 questions in the, 4 questions in SETS exam. in SETS exam. Right. This year, what I think is 1, 2, 3, 4, 5, if I remember, 6 questions. But very good thing for students to understand, they have to find the common denominator. Is that Is- right? Without this, very difficult to do this. Yes, but we teach the common denominator. But if you make a common numerator, even easier. Okay. Yeah, you can go for both things, but we don't teach, many teachers teach in the class for the Common making the denominator. common numerator. We Numerator. go for common denominator. But common numerator is another method, and Okay. exactly the same Is it- thing is you it did. there? No. Is not there, but in my books. Okay. New book. No, is another book. Another book. Okay. Is in our 6th books. Okay. This is number So 7. why teachers don't teach then common denominator? That is numerator. because of many things we as a teacher can't do everything as an expertise, because your subject knowledge, not everyone same. No, but if you have two students in your class, they're so bright, they can catch up, any other techniques very easily. Why not teaching them? It depends on the teacher's subject knowledge. That's absolutely. Subject knowledge. On that note, can I go to another slide, please? Thank you. Again, subtraction. Is subtraction. Subtraction, same as addition. The obviously. same way. Same You can method. go for same method, You can follow. But obviously, common denominator here you have shown, and also mixed number as well as improper fraction. Improper. So, what is improper fraction? If you answer in improper fraction, answer is correct or not? I'll go for one thing said there now. This is very clearly with examples and lots of explanation diagrams and explain types of fraction in my book. Okay. Type of fraction, normally many teachers, many adults, we know that only 3 different kind of fractions, like proper, improper, and mixed number or mixed fractions. Proper is like your numerator will be smaller than denominator. Improper, opposite. Opposite. Your denominator heavy. smaller Top is than heavier. your numerator. And the mixed fractions will be your whole number and the fractions. Fraction. These 3 are known to many adults, even children. But there are 8 different kind of fractions. These 3, the next another one is the biggest, is about, everyone know that, but they think is not a part of fraction, but is it a fraction? Like equivalent fractions. Then is coming after, it is unit fraction, non-unit fraction, like fraction, unlike fraction. So 8 different kind of. Non-unit fraction is always your numerator is 1, 1, 1. And non-unit fraction, your denominator is exactly the same. Numerator is different. Unlike fraction is your denominator is the different, but numerator is the same. And like fraction, like 1/5, 3/5, 2/5, your denominator same, numerator different. Okay, that's good. Quickly, can you go to a couple of more slides, please? Thank you very much. This one, This is a normal problem-solving question is geometry. the reasoning questions. Reasoning question. Questions is about the smaller and bigger. Okay. This is a box there, or book there maybe. So this is a smaller one and this larger one. So is the small box hold 36 and the large box hold 72. So then it to solve these questions. Good. So this sort of question in sets, if they come, they have 2 marks or 3 marks. 2 marks, mostly 2 marks. More, because It's one or it's like two a double questions. step. About isn't it? 1 questions maybe in the whole paper will be 3 marks. 3 marks. But most question is 1 and 2. Oh, okay. All right. Can you go to the next one, please? Thank you. Again is reasoning. That is, you need to use your addition and subtraction skill mostly, and your place value decimal, like in But definitely they need to understand Money. about kilogram and gram. money. And So many obviously measurement. Is this one question covering nearly everything? You need to know your conversion measurement is conversion, and you need to know about money. You need to know about addition and subtraction, and you need to know about There decimal. are different kind of skills there. So all the skills are using there to solve it. Solve it. Absolutely. Can I go to the next one, please? Thank you. This is just I make up a question. So when I have seen these questions, it was in old system level 6 questions. Level 6 question. In So old it's a greater systems. depth question, I would When say. is in it, and 2015 is it's scrapped the level 6. But after the 2016, so when is making the books, I make another book. So when I write this one, these questions I made up is level 6. So this question is you can
two different ways. Alternative method, you can do any method, but is best for children understanding is the bar model method. Bar. The bar is showing the diagram. Children once understand, they never will forget it. Oh, that's very good. And visual learners, even better for them. Even if you're not in a visual learners, still you like it because it's better to understand. It's explaining with the diagram. Okay. So that's all learners is like it because then is make that easy to understand. And particularly this students, very young age, when they see something, they can remember from very early age, isn't it? So it is good to, keep it in their head, and whenever they want to operate. And this bar model is most likely any questions about fractions and ratio and proportion is very good method. Is a good way to explain. Okay. Should we go to the next one, please? Thank you. আমরা কি আরো দুই একটা স্লাইড আছে এই প্যাকের মধ্যে? থ্যাংক ইউ। The rounding numbers. It's rounding numbers. Rounding numbers. There will be at least two. This is very good. Yeah, this came two questions about rounding numbers. And rounding up to some decimal places is up to most likely 10,000, sometimes 100,000. But the common is you need to know for at every child whole number. They can give whole number or decimal places. Different 2 decimal places or 3 decimal places. Yeah. Sometimes they do this. Yeah. So go for up to thousands. But questions can come is up to 100,000. Yes. So round a number up to 100,000. And this is a very special skill. Once they learn, how to round up or down. Up or down, yeah. So this is something when they know this, they can apply their skills there. This is under arithmetic, isn't it? Arithmetic, that's good. Is there any more there, please? Thank you. Again, is the problem solving that I just solve it with the bar this model. Is kind of gift questions, but gift questions, if you're not using the bar model, you can solve it, but many children will find really too hard questions, very tough to solve without bar model. Okay. The last one we can see from this section, and then I'll come to your book as well. Thank you very much. The last one I can see. Thank you very much. What is it? Yeah. This is a different kind of strength. So what number is what questions coming and when is just a little analysis. Now, মাহবুব হোসেন, আমরা যেহেতু সেটসের বিষয় নিয়ে কথা বলছি, আপনি এর আগে বলেছেন যে সেটসের যে ব্যাপারে আপনার একটা বই আপনি পাবলিশ, যদিও গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের ইয়ে হয়ে যাবে, বাট আমি বইটা জি ইনসাইড ইউ ক্যান ইনসাইড সো দিস বুক অ্যাবাউট, আপনি নিজে এই বইটা পাবলিশ করেছেন, আপনি নিজে না, আমি নিজে, আপনি লিখেছেন আপনি, বাট আমাজন সেটা পাবলিশ করেছে, রিসেন্টলি সেটা পাবলিশ হয়েছে নাকি? জাস্ট 2 weeks. ওকে, সো আপনি বইয়ের নাম দিয়েছেন মাস্টারিং, ইজ ইট রাইট? Mastering fraction, decimals, percentages, ratios and proportion by Mahbub Hussain, mathematics from year 1 to year 6. Okay, so এই যে বই আপনি এটা যদিও গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের একটু সমস্যা হবে, এটা দেখানো অসম্ভব, একটা বই উনি পাবলিশ করেছেন, উনি না, আমাজন পাবলিশ করেছে, আমাজন। সুতরাং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাভেলেবল, এনিবডি ক্যান বাই দিস বুক অনলাইন from Amazon. So এটাকে আপনি অনলাইন কেউ গিয়ে কিনতে হয়, কি করতে হবে? Just Amazon side, you just write it down title. What is the title? Title is Mastering Fraction, Decimal, Percentage, Ratio. Okay, Mastering Fractions, Decimals, Percentage, Ratios and Proportions. And Amazon side, if you can just my name will come up. It will come up. Okay. Just write it Mahbub Hussain will come up. So Hussain is HO. This is very, very good. Or the title. So we will talk about this book definitely. This is cover that is you should teach according to the national curriculum from year 1 to year 6. What sort of learning aim and learning objective you must teach in the primary school from year 1 to year 6 about fraction, decimal, percentage, ratio and proportion, everything in breakdown there, and lots of example with lots of diagram and many different way and alternative way to solve it and make it easy life for the children, parents and teachers. So they can both the three can share each other and sharing in the home and in the classroom, and even children can study themselves because similar questions are solved in the book. You need to go for example first, not only one examples, and many examples. Then follow the example. If the example a child understand, he can practice for children activities, which is exercise. They can do it. Oh, I see. So they can do it. এই যে বইটা যেটা আপনি পাবলিশ করেছেন, এই বইয়ের বিশেষ করে
এটা লেখার কারণটা কি ছিল, আপনার উদ্দেশ্যটা কি ছিল, আপনি আমি বলেছেন একটু আগে বলছি, একটু আমি আবার রিপিট করি যে from my teaching experience for last for mainly 15-20 years, okay, I have seen when the sets is coming, the sets questions are designed most likely fraction based, because they're thinking one way or other in order to assess the children's ability and fraction percentage decimals, because in practical life it's using a use of these topics or strength fraction percentage in real life a huge, like your banking system, shopping system, your normal life, your daily life are fraction one way you are using. In a practical situation, if you go to the market, go to the shopping center, go to the any kind of superstore, you can see always there is a price reductions, or when is a price discount, everything. These are everything about maths, and I mean mainly fractions. So that's why in sets this year is normally in the sets for key stage 2 about 30%, no doubt about it, that 30% question will be coming from this areas. So then I thought myself that why not just write it down in details that about fractions, that teachers, parents, children can share, 3 of them, because when is the teachers, parents and children come together, learning take effectively. Okay. আমাদের একটা বিরতির পরে আমরা কন্টিনিউ করব। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকে এডুকেশন আওয়ারের টপিক হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক এন অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। তো ইয়ার 6 প্রাইমারি স্কুলের ইয়ার 6 এক্সাম গত সপ্তাহে শেষ হলো। সেখানে স্টুডেন্টরা ম্যাথস 3টা পেপার, একটা হলো এরিথমেটিক আর 2টো পেপার হলো রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2, তাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে 110 মার্কসের উপরে। এবং ইংলিশও সেখানে ছিল, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন ছিল, রিডিং কম্প্রিহেনশন, স্পেলিং ছিল অ্যান্ড অলসো গ্রামার ছিল। তো আমরা আজকে বিশেষ করে ম্যাথসের ব্যাপারে কথা বলছি। আমাদের সাথে রয়েছেন যিনি ম্যাথস এক্সপার্ট, ভেরি এক্সপিরিয়েন্স টিচার অ্যান্ড হু হ্যাজ রিটেন মেনি বুকস অ্যাবাউট ম্যাথ, অ্যান্ড রিসেন্টলি এ বুক ওয়াজ পাবলিশড থ্রু আমাজন। মাহবুব হোসেনের যে বইটা, সেই বইটা নিয়ে আমার সামনেই বইটা আছে, বইটা নিয়ে কথা বলছি। এবং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই দিস বুক, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান বাই ফ্রম আমাজন। তো আমরা ম্যাথসের যে সেটসের যে অ্যানালাইসিস, এই বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চন, স্কিল বেসড কোয়েশ্চন, রিজনিং বেসড কোয়েশ্চন, প্রবলেম সলভিং কোয়েশ্চন, এই বিভিন্ন কোয়েশ্চন নিয়ে কথা বলছি। কিন্তু কোয়েশ্চন এবং এইবারের সেটসটা কেমন ছিল কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার, আমরা একটু কথা বলছি এবং থ্রেশহোল্ড নিয়েও কথা বলছি এবং এই যে রেজাল্টটা কেমন হবে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি। তো আসলে আমরা মূল আলোচনা চলে যাই। আমাদের সাথে রয়েছেন মাহবুব হোসেন। ওয়েলকাম ব্যাক মাহবুব হোসেন। থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বলছিলাম আপনার যে বই, যেটা রিসেন্টলি, সেটা তো এই বই লিখার আপনি উদ্দেশ্য আপনি বলেছেন যে একটা উদ্দেশ্য হলো ফ্র্যাকশন ডেসিমাল পার্সেন্টেজ থেকে কোয়েশ্চেন অ্যাটলিস্ট 30% কোয়েশ্চেন সেখানে আসে। এবং এটা কিন্তু আসলে কিন্তু ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 6 পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে শিখতে হয়। এটা ইজি ওয়ে। আপনি অনেক জিনিসগুলো এখানে লিখেছেন বইটা। আমার কাছে বইটা আছে এখানে, হার্ড কপিটা। বাট কেউ যদি হার্ড কপি পাইতে চায়, they can find from Amazon. Just write the titles of the book or my name. Title is Mastering Fraction. Mastering Fractions, Decimals, Percentages, Ratios and Proportions by মাহবুব হোসেন। তো আমরা কয়েকটা স্লাইড এই বই থেকে দিয়েছি, আমরা একটু দেখে আসি। আমরা কি প্রথম স্লাইডে যাব, সেকেন্ড সেকশনে? এই স্লাইড হচ্ছে আপনার ফার্স্ট ইয়ার 1 এর, সেটা ইয়ার 1 এর। ভেরি গুড। এই লার্নিং অবজেক্টিভটা আপনাকে ইয়ার 1 এ শেখাতে হবে। আচ্ছা, that is year 1, so just only mostly half different way. It is just only one questions there, one questions like a half, different way, half to recognize. So half of the 12, half of 10, half of 24, half of one bar, half of an apple, and half of an rectangle. So this is you teaching so many different with the diagram how to learn half. in year That 1 is for year 1 learning aim. দ্যাটস ভেরি গুড। তো ইয়ার 1 এর যে আমি বইতে দেখছি এখানে কালারফুল ওয়েতে আপনি সেটা লিখেছেন ABC। আমি দেখছি এখানে পিকচার A shows half is colored, but definitely they need to see whether which one is half, whether it's more than half or less than half. First we'll go for examples. Then children need to go for the practice and exercise. There is at least every topic, every topics then is exercise for the children. The first examples, exercise, like they can answer some questions about this. So this is very good. And towards the last of the book, in the last pages, 2 pages are answer for them. Answer for them. Obviously, they will not look for the answer first. But there are many questions. By looking at the answer, you will not understand. Definitely. Unless you solve it. Definitely. That's very good. আমরা কি পরবর্তী কোশ্চেন যেতে পারি? প্লিজ স্লাইডে। থ্যাংক ইউ। This year 2. Okay. Year 2 তে আপনার half must be থাকবে। তখন হচ্ছে আপনার যে 2 half is 1 whole, or 2 quarter equivalent to half. So one way you teaching children equivalent fractions. Coming now 1 half and 1 quarter and 2 quarter is the same as half. So that is the learning aim for year 2. ঠিক আছে, এটা ইয়ার 2। So year 2 এর same example of the example and then practice questions. I can see practice questions. What fraction is shaded? What fraction is unshaded? And also question about pizza. Like Sita cuts a pizza into 4 equal slices. She eats 1 slice. What fraction of the pizza does she eat? Is there as well. Oh, that's it. Thank you very much. This is only one examples. No, there are many examples for each learning, under the each learning aim. So the many examples so the children can understand easily. Then they have a chance, or they have a can go for practice themselves. One very good thing, I very much like this.
example first, and then there are sets of questions, Sets like of about questions. say 20 question I can see, 22 question I can see for year 2. Year 2. So a child can practice those 22 Practice. questions, definitely. And there are different types of questions, isn't it? Can you go to 3 and 4? Next slide, please. Thank you. It will be year 3, no? Year 3. Year 3. So year 3 questions, they must recognize this way. So writing the fractions. 2/3. And this is 1/3. So then is coming, year 1 is half. Then year 2 half and quarter, and 2 quarter make half. And then is year 3 coming introducing 1/3. But previous equals you are, is continue to roll over. All the objective that learning in the year 1 and year 2, it will be revisit. But newly you introduce 1/3 in year 3. Then is coming equivalent fractions in year 3. Then coming in 1/5. Equivalent fraction year 3 তে আছে না? Equivalent fraction in year 2. Year 2, okay, year 2. Year 2, because when you showing that a 2 half is 2 half is 1 whole, and 2 quarters make half, it means 2 quarter equal to half is equivalent fraction. আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? থ্যাংক ইউ। এটা হলো ইয়ার 4। Year 4. হ্যাঁ। সো ইয়ার 4 এর Year 4 is solving fractions, is again equivalent fractions, and you different kind of recognized fractions, and you 1/5 and 3/5 is coming, and also you can revisit what they learned previously. ওকে। সো এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে ইয়ার, হ্যাঁ, এটা মোর অ্যাডভান্স অ্যাকচুয়ালি। And also comparing fractions. Comparing fractions, yeah. Comparing start for year 3 and 4. Year 3 and 4. This is for comparing fractions and the equivalent fractions, and like 2 quarter equal is. And also with the diagram, it is very good to see equivalent fractions, isn't it? So 1/3 is same as 2/6. 2/6. So with the diagram, you can see they that can see very clearly, half isn't is it? 1/3 and 2/6, they make exactly the same. Same. And it's colored as well. You can see the colored is making 2 is the red, it means the 2/6, and yellow is 1/3. You can see 1/3 is exactly the same to the 2 red. It means 2/6. Definitely. So 1/3 can 2 parts of 1/6 and 1/6, or 2/6. Definitely. এটা হলো ইয়ার 4 এর, এবং at the same time the colorটা কিন্তু আসলে খুব That is mainly that it can stand out everything. Yes. So children is kind of eye-catching for the parents and teachers to understand easily. Sometimes you looking at the diagram as a teacher, as a parents, looking at diagram, you can understand what's going on. Yeah, easily you can pick up, you can interpret yourself. What will be the questions about this? Definitely. আমরা একটা বিরতির পর এসে আবার আমরা কন্টিনিউ করব। Definitely it's a very good book. I'm sure it's excellent, and for children and for the parents I will talk about that in a minute. The parents. This is also the parents can help their children easily at home. Okay, প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 স্যাটস। আমরা কথা বলছি মাহবুব হোসেনের একটা বই রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে এই ব্যাপারে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকুন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 স্যাটস। ইয়ার 6 স্যাটস এক্সাম গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। আমরা কথা বলছি ইয়ার 6 বিশেষ করে ম্যাথসের বিষয় নিয়ে। ম্যাথসের 3টা পেপার, সেখানে স্কিলস বেসড অ্যারিথমেটিক এবং রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2। সো রিজনিং পেপার 1 and 2 এটা প্রবলেম সলভিংয়ের মতো। সেখানে স্টুডেন্টরা তাদের যে স্কিল যেটা গেইন করলো অ্যারিথমেটিকে, সেই স্কিলগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করে। যে স্কিলগুলো কি, এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এই যে স্কিলগুলো ওরা জানছে বিভিন্ন ধারা, সেগুলো অ্যাপ্লাই করে রিজনিংয়ে আসে। তো আমার সাথে রয়েছেন একজন অতিথি, মাহবুব হোসেন। হি ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড ম্যাথ টিচার as well as maths lead, maths coordinator in his own school. He has written many books about maths, and recently one of the books he has written about fractions, decimals, percentages, ratios and proportions. এটা আমাজন সেটা পাবলিশ করেছে। মাস্টারিং, বইটার টাইটেল হচ্ছে মাস্টারিং ফ্র্যাকশনস, ডেসিমালস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শনস বাই মাহবুব হোসেন। এবং এই বইটা আপনারা যারা প্যারেন্টস বা স্টুডেন্ট যারা চান, সেটা আপনারা আমাজন থেকে সেটা কিনতে পারবেন, ইজিলি কিনতে পারবেন। এবং এটা ফ্যান্টাস্টিক একটা বুক। আমরা এই বই নিয়ে কথা বলছি। তো মাহবুব হোসেন, আমরা তো ইয়ার 3 পর্যন্ত কথা বললাম, ইয়ার 3 এবং ইয়ার 4 এর যে বিষয়টা। তো একটা কথা এখানে আসি, এই বই অনেক স্টুডেন্ট আছে হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েতে, ইয়ার 6 যারা আছে, ইয়ার 6 এর স্টুডেন্ট হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা সেটা করতে পারবে। ইয়ার 1 এর স্টুডেন্টরা তোরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অনেক সময় প্রবলেম হয়ে যায়। তো প্যারেন্টসরা কি হেল্প করতে পারে? প্যারেন্টসরা হেল্প করতে পারে এটা যে আসলেও এটা একটা গুড কোয়েশ্চেনস, এবং এটা আমি যখন বুক লিখি তখন আমার মাথায় ছিল যে যাতে নট দ্য অডিয়েন্স বা অনলি দ্য প্র্যাকটিশনার্স, দ্য টিচার্স, আমি প্যারেন্টসের ব্যাপারে চিন্তা করে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখছি। অনেক প্যারেন্টস আছে, তাদের উৎসাহ আছে বাচ্চাদেরকে ম্যাথসের বা কোনো সাবজেক্ট হেল্প করার জন্য, কিন্তু তাদের সময় নেই। আরেক পোর্শন আছে যে টিচার প্যারেন্টসরা যারা হয়তো অনেক সময় ম্যাথসে খুব একটা ভালো না, অথবা ইংলিশে খুব একটা ভালো না। কারণ ম্যাথসে হয়তো অনেক সময় তাদের যে একটা ওল্ড অথবা ট্রেডিশনাল সিস্টেম যেগুলো আছে, অনেক সময় বাচ্চারা বলবে যে আমার টিচারে তো এরকম শেখায় নাই। হ্যাঁ, এই যে একটা মনে তাদের যে শেখানোর যে একটা উৎসাহ ছিল, এটা অনেক সময় ভাটা পড়ে যায়। এই দিক চিন্তা করে আমি মনে করছি যে একটা হেল্প দেওয়া দরকার যাদের প্যারেন্টসরে, যারা এই ধরনের কোনো উৎসাহ বা এই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স না থাকে, তারপরেও বাচ্চাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারে। দ্য প্যারেন্টস দোজ নট কনফিডেন্স ইন ম্যাথস, or maybe not confidence in the systems and method, everything, even doesn't know anything about maths. They can use this book with the children. Here is the book, read the questions, look at yourself. Just parents need to be with the children. With the children, yeah. So because the explanations and diagram, everything is given there, so they can just stay with the children, guide the children, stay with half an hour, 15 minutes by whatever times you set up. It will be really easy. বিশেষ করে মোস্ট অফ আওয়ার প্যারেন্টস, আমি বলবো আমাদের দেশে তো আমরা ম্যাথসে আমরা সবাই মোটামুটি ভালো ছিলাম, আমার মনে হয় আর কি। আমরা টাইমস টেবিল শিখতাম, যোগ বিয়োগ, নামতা, পূরণ, ভাগ, যেগুলো আমরা শিখতাম, আমরা তো অনেক কিছু জানতাম। এবং বিশেষ করে ম্যাথসের প্রতি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ইন্টারেস্ট ছিল, আমাদের অনেক সময় আমাদের ইন্টারেস্ট ছিল। এবং বিশেষ করে এই বইগুলো যদি 1-2 দিন ওরা দেখেন, এই এক্সাম্পলগুলো আয়ত্ত করে নিতে পারবে, সেটা কোনো ব্যাপার না, ইজিলি। থ্যাংক ইউ। তখন আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা আসবে, মনে করেন বাচ্চাদের কাছে, তো আমার টিচার তো এরকম শেখায় নাই, এই জিনিসটা কোনো বাচ্চা বলবে না, কারণ সে জানে যে স্কুলে যারা শিখতেছে, যে ধরনের মেথড শিখতেছে, যে স্টাইলে সে তার ক্লাসে দেখতেছে, একই স্টাইলে একই জিনিসই একই বুক। এমনকি কোনো স্কুলে যেটা আমার বুক শেয়ার করবে অন্য স্কুলে, এবং এই স্কুলে শেয়ার করবে এক্স্যাক্টলি সেম থিং যদি গড়েও শেয়ার করা হয়, তো বাচ্চার একটা যে একটা উৎসাহ আছে বা তার একটা ইন্সপায়ার আছে, যেটা একটু ইনক্রিজ হবে। অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি? এই বইয়ের মাস্টারিং ফ্র্যাকশনস, ডেসিমালস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস এন্ড প্রপোর্শনস। এটা হলো ইয়ার, এটা কোন ইয়ার? এটা this is year 4. Year 4 here. So this is a problem solving question. question with fractions. একটু এক্সপ্লেইন করেন এই জিনিসটা, আমরা একটু শুনি। The question is about the is quantity of fractions. So the quantity of fractions you need to learn from year 3. So then getting little bit harder. This is year 4 questions, little bit challenging questions. Like they need to find 3/8 of 5,600. Yeah. So then how you can solve this one
is given there with the diagrams, like 3, 8. So how many denominator there? So what Eight is the parts. denominator? Eight. First, your rectangle, that is the bar, will be 8 equal parts. bar. Right. So how many part is gone? 3 part is gone. Just shaded with the 3 part, that gone. What is left? 5 is left. So then is find the 3/5 multiplied by 3. Divide by 8, multiplied by 3. That is the abstract, that calculations. So easily, visually যারা দেখতে পারলো এই জিনিসটা বার মডেলের মাধ্যমে at the same time they will Calculation. ক্যালকুলেশন করতে পারলো। দুটো জিনিসটাই বাচ্চাদের হয়তো বা ইয়ের মধ্যে হ্যাঁ অনেকে হয়তো স্ট্রেট করে ফেলবে Straight করে ফেলবে। বাট there are students they need some help Help. kinesthetic learner যেগুলো এগুলো দেখার জন্য সুবিধা হয়। এবং অনেক প্যারেন্টসও এগুলার ইয়ে করতে পারে, যে তার যে ইজিলি ডায়াগ্রাম দেখেই বুঝতে পারবে জিনিসটা কি, কোয়েশ্চেনটা কি। হ্যাঁ এই বিষয়টা আর কি। আমরা কি পরবর্তী কোশ্চেন যেতে পারি প্লিজ? থ্যাংক ইউ। এটাই আপনার বইয়ের টাইটেল, তাই না? টাইটেল। হ্যাঁ, একটু বলার টাইটেল সম্বন্ধে বলেন। The title is Mastering Fraction, Decimal, Percentage, Ratio and Proportion. Ratio and proportion must be taught in year 6, but many challenging questions and that is included even GCC standard. In ratio and proportion, many questions that রেশিও প্রপোর্শনটা ইয়ার 6 এ পড়বে, year 6. এর আগে পড়বে না। বাকি যেগুলো আছে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল পার্সেন্টেজ Yeah, from year 1. From year 1. বাট পার্সেন্টেজ ইয়ার 1 এ না তো মনে হয়, আছে ইয়ার 1 এ? No, percentage নাই, Percentage year কিন্তু five. bookটা Year- মনে start হচ্ছে যে from year 1 to year 6. Year 1 to year 6, Whatever you need to teach in year 1 and year 2 is absolutely clearly stated in the book. ওকে। And the cover is, this is the cover, and you can find in Amazon. On Amazon, just type in the titles or just write my name when coming, and then the book will be arrive in 1 or 2 weeks. The parents will be very useful. That will be a very good tool for the teachers, for parents to resource to support their children. Support the children. I believe it, because this is my nearly 1 year I expand and my 20 years experience I put in there. So exactly I know what kind of support the children need and what kind of resource for teachers or parents they need to support their children. I mean, usually আমাদের স্টুডেন্ট যারা আপনি টিচ করতেছেন অনেকদিন, কোন বিষয়টা আমি ইউজুয়ালি ম্যাথমেটিক্সের যে ফ্র্যাকশন ব্যাপারটা অনেক সময় বাচ্চারা The foundations, it means the mathematical foundation. So to build up a foundation for a children, I mean for a child, from year 1, you need to just give them to randomly to play with the numbers. It doesn't matter wrong or right. Just give them to their, so they can have just their enthusiastic themselves to make it inspiring themselves to know, to explore different kind of numbers. Very Let them play. Good is whatever. Early age, 3.5 years old. A child is in the nursery, Even or from pre-nursery. Even from nursery. So anything that is number. So many things you can find in the houses so about the numbers. Let them to know the numbers. When is the formal teaching start from year 1? Okay, they go for the formally. So like first is number bond. Go for that, make the child or your children's at least masters in different way handling number 10. Then go for number 20. So 20 is, you can make it 20 so many different, we can say to a family of numbers, like 10 plus 10, like 20 plus 0, or 19 plus 1, or 20 minus 5, 15. So always just number juggle 1 up to around 20. with the numbers. Yeah. So let them, they can just a kind of addiction or kind of habit, they need to do something about the numbers every single day, at least 5 minutes, 10 minutes. Then you making one weather foundation for the child. Once the foundation about the numbers, then is place value, then is coming formally addition, subtraction, multiplication, is slowly you building up the foundation to build up their knowledge and skill, and they can do even harder. Then start so many things, they will get it. If you stay to multiplication, divisions, they will not understand. Of course they will not understand. They have to play with the numbers, know the numbers. Recognition of numbers is are very important, isn't it? Then you find out which number is which one. তো এই বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি। আমরা কন্টিনিউ করবো, আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে আসবো কিছুক্ষণের জন্য। আমাদের জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ড আমরা একটু পরে একটা ব্রেকে যাবো। ব্রেকের পরে এসে আমরা ফাইনাল সেগমেন্টে উইল টক ডিবিট মোর অ্যাবাউট দ্য বুক। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 স্যাটস। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
থেকে যদি বার করে আওয়ামী লীগের তো তার বিপদ। না, আমার হয়তো না। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক অ্যানালিসিস অফ ইয়ার 6 সেটস। তো ইয়ার 6 এর সেটসের ম্যাথসের বিষয়ে আমরা কথা বলছি। গত সপ্তাহে ইয়ার 6 এর সেটসটা শেষ হলো। স্টুডেন্টরা ইয়ার 6 এর যে এক্সাম ছিল, এন্ড অফ ইয়ার এক্সাম, সেটস এক্সাম, ম্যাথস, অ্যারিথমেটিক, রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2 এবং ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার, এই বিষয়ের উপরে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। এবং সেটসের যে ম্যাথসের বিষয়টির কথা বলছি, মাহবুব হোসেন একজন এক্সপিরিয়েন্স টিচার অ্যান্ড ম্যাথস লিড এট এ প্রাইমারি স্কুল ইন লন্ডন। সো উনি নিজে একটা বই লিখেছেন, মাস্টারিং ফ্র্যাকশনস, ডেসিমালস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শনস। এটা আমাজন পাবলিশ করেছে এবং আমরা এই বই নিয়ে একটু কথা বলছি। এর আগে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সেগমেন্টে কথা বলেছি যে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চন নিয়ে, সেটসে কী ধরনের কোয়েশ্চন থাকে, অ্যারিথমেটিক কী ধরনের স্কিলস ইউজ হয়, এবং বিশেষ করে অন্যান্য রিজনিং পেপারে। And we understand now at least 30% questions they come from this particular topic, fractions. So আসুন আমরা মূল আলোচনা চলে যাই। মাহবুব হোসেন, আমরা কথা বলছিলাম আপনার বই নিয়ে, মাস্টারিং ফ্র্যাকশনস, ডেসিমালস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস এন্ড প্রপোর্শনস। আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? থ্যাংক ইউ। Types of fractions. Type of fractions. So I explained at the beginning. So this is just a different kind of fractions. So type of fractions, proper fraction, improper fractions, and what we call the top number and bottom number, and the fraction bar. Sometimes many adults say it's a slash. No, we don't use any slash. That is proper name for the bar is vinculum. But because can you say 2/5, like 2/5? You can say 2/5. No, we can say 2/5, but when you're writing, so you need to say that is a fraction bar. So yeah, top number is a fraction bar. You need to write it down the line. The line is called fraction bar. Or you can say actual word is vinculum. But many adults, we don't know that what is the call. Okay. So then is another type of fraction is like unlike fraction, like fraction, unique fraction, non-unique fraction, improper fraction, proper fraction, mixed fractions, and equivalent fraction. All these 8 different types of fractions, as a teacher, we should know. We should know this. আমরা অনেক সময় হয়তো মাথা ঘামানো নেওয়ার চেষ্টাও করি না শেখার জন্য, তাই না? এটাই হয়ে যায় আর কি। আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। This is same that I'm giving the example different kind of fractions. So এখানে আপনি third one, 2/5 equals 6 equivalent fractions. Yeah, all of the equivalent fractions, isn't it? Not all of them. So the equivalent fraction is the right at the bottom to the bottom one. Last one. Yeah, and the top one is like fraction. Like fraction is the all denominator is the same, 555. Okay. That's the like fraction. Your numerator will be the different 235. And that is unlike fractions is your numerator will be the same 333. Denominator will be the different like 3/5, 3/7, and 3/8. Okay. And non-unit fraction is like the different denominator, and different numerator as well. Okay. আমাদের কি পরবর্তী স্লাইড, আর দুইটা স্লাইড আছে, আমাদের শেষ করে ফেলি আমরা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So this is what yes, I like to hear about this. Go on, explain this one please. Thank you. This is sometimes because many adult we say when is a fraction divided by another fractions. So we go for the first fraction, keep it exactly the same, then change your sign, then flip over or reverse your second one, second fractions. But why we need to reverse it? Why need to flip over? What is the reason? The reason is you doing reciprocal fractions. Reciprocal fraction, it means that what is reciprocation of 5? Reciprocal fraction 5, the number divided by 1. Okay. So that will be, and your opposite will be 1/5. Reciprocal 5 is 1/5. Then that you doing 5/1. So that means you are doing, when you flipping over, change it your sign and change it fractions, that you doing reciprocal fractions. And also the relationship between the multiplication and division, they are this is inverse. That is inverse. Definitely. Yeah, definitely. That's why it also helps. Yeah. Is there any other I think couple of slides here? Well, this is just like equivalent fraction. I start with the story. This is for year 5 and 6, equivalent fractions. So a monkey and is asking
something to a fox. Then fox give an apple. And the fox said, you must share this with your 8 friend, 8 monkeys. The monkey is quite unhappy. Said, I'm not happy with this. Only 1 apple need to share with 8. Give me more. Fox is clever. Give this 2 apples. Or you can take it 2 apples, but you have to share with 16 friends, 16 monkeys. Then the monkey is happy. But what option is better for the monkey? Is it taking 1 apple, sharing with 8, or taking 2 apples, sharing with 16? What option is both that? Both things are the same. Exactly probably. the same. So that's why my equivalent fractions start with this story. Okay, that's a very good story actually. Equivalent fractions, and very easily they can. So you start with in a fun way. Fun way. This is very so good. children, when talking the monkey. Scenario 1, scenario 2, both scenarios are the same. Same. Definitely equivalent fractions. Equivalent fractions. So this is very nice. আমরা অনেক কিছু কথা বললাম, আমি জানি না আর কোনো স্লাইড আছে না, লাস্ট স্লাইড দেখে ফেলি, একটা লাস্ট স্লাইড, লাস্ট মেবি 1 or 2 slides, and that's will go from there. This is for year 5. 2 different methods. One method is with using the algebra to solve it, and another method without algebra. So this is very challenging questions for year 5, and then the parents and teachers can go through the examples. Then they can go the practice questions with this. And this is not only one question. There will be many examples. I'll just show you this one example from the book. Then going to last on ratio and proportion. Last one, ratio proportion. There's one more slide to go. Yeah, that's it. One more slide to go, and then we'll. So this is another challenging question. So next slide, please. Yes. Go to the last one. That with the ratio next. That's it. Thank you. So this is ratio and proportion. Ratio and proportion. Okay. So the ratio and proportion, if I start with just most likely talking, no. I start with in a way so to make it like a fun for the teachers and for children so to learn in a class with the diagrams. So the cow and sheep, and showing that ratio 2 and 5. So what is the 2 and 5 come from? So to go for the ratio with the examples with the diagram. 2 cow and 5 sheep. So the ratio. So when is 50 sheep, so how many cows? So because when is the ratio is 5 to 7, it means you need to double. So multiplied by 10 will be 5 times 10 is 50. So you need to multiply it by 10 for the cow. So 2 times 10 is 20. So there should be 20 cow. That's very good. So obviously this is the way. Yeah. And ratio and proportion, obviously they are very related, isn't it? Related. Ratio and proportion, does it come from year 6? You said, yeah. It start from year 6. Start from year 6. Start from year 6. Okay. Start from year 6. Then you should ratio and proportion like 2 and 2 to 5. That you can write it down as a fraction 2/5. So that is why the fractions and ratio completely related. They are one way or other exactly the same. Like when not the same value always, not necessarily the same value, I explain it, but you can write it down as a fraction form. 2 and if you write it down to 2 cow and 7 sheep is not will be the same. No way it can be the same. The cow and sheep is not the same, but you can write it down as a 2/5 as the form of fractions. That's very good. আমরা একদম শেষ পর্যায়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা সেটসের যে ম্যাথসের কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা কথা বললাম, অ্যারিথমেটিক নিয়ে কথা বললাম, স্কিলস নিয়ে, রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2, পাশাপাশি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আপনার নিজেই ক্রিয়েট করা, এবং আমাজনের মাধ্যমে যে আপনার যে পাবলিকেশন হলো, যেটা কংগ্রাচুলেশন ফ্রম ATN Bangla UK, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনার এই বইটা আরও যারা প্যারেন্টস বা স্টুডেন্টরা যখন দেখবে সেটা আরও হেল্পফুল হবে। এনিবডি ওয়ান্টস টু অর্ডার দিস বুক, ইউ ক্যান অর্ডার থ্রু আমাজন। অ্যান্ড ডেফিনেটলি এখানে যে আপনার বইয়ের নাম দিয়েছেন মাস্টারিং ফ্র্যাকশনস, ডেসিমালস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শনস বাই মাহবুব হুসেন। সো 1/3 of the question almost roughly covered in SATs exam, particularly এই টপিক থেকে আসে আর কি। এখন আপনার কাছে স্টুডেন্ট যারা আজকে ওয়াচ করছে প্রোগ্রাম, ধরেন ইয়ার 5, ইয়ার 6 এর ইয়াং স্টুডেন্ট ওর প্যারেন্টস যারা ওয়াচ করছে, তাদের প্রতি আপনার কি অ্যাডভাইস থাকবে ম্যাথসের ব্যাপারে বিশেষ করে? তো ম্যাথসের ব্যাপারে আমার শুধু এটাই অ্যাডভাইস থাকবে প্যারেন্টস এবং চিলড্রেন্সদের, মেক দেম mathematicians by giving the practical activities that relate with the numbers, that relate with the maths. So like you going for shopping, 100 pounds, so just ask the children is a fine.
So can you buy the 10 items that 100 pound? It should be exactly the same cost. So how much is one item? So 100 pound, 10 item, how much is it? That easy questions to understand. But they will be so enthusiastic to give you the answer. Is it 10? So just make it practically fun and go to the kitchen. There are many things that you're doing cooking. So there is ratio and proportion. You're mixing them. So you make a biscuit, whatever is cake or anything. So many mixture there. So ask them to do it. Okay, give me the half glass of water. Okay, give me the 1/3 of milk. Okay, you can ask them. Even they can hear these fractions. Even they don't understand. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাহবুব হোসেন, আপনার আজকের যে ইনপুট দেওয়ার জন্য বিশেষ করে এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম ইয়ার 6 সেটস যে এক্সামে গত সপ্তাহ শেষ হলো, ম্যাথসের বিষয় নিয়ে কথা বললাম, অ্যারিথমেটিক, রিজনিং পেপার 1, রিজনিং পেপার 2। মাহবুব হোসেন ম্যাথ এক্সপার্ট, ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর প্রাইমারি স্কুলের, উনি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন শেয়ার করেছেন, নিজের লেখা বই থেকে শেয়ার করেছেন। এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রোগ্রাম দেখার জন্য। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।